사무엘상 25장 The first book of Samuel, chapter 25 사무엘이 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 애곡하며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라. 다윗이 일어나 바란 광야로 내려가니라. Samuel died, and all Israel gathered themselves together and mourned for him, and buried him at his house at Ramah. Then David arose and went down to the wilderness of Paran. 마온에 한 사람이 있는데 그 업이 갈멜에 있고 심히 부하여 양이 3,000이요 염소가 1,000이므로 그가 갈멜에서 그 양털을 깎고 있었으니 There was a man in Maon whose possessions were in Carmel, and the man was very great. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was shearing his sheep in Carmel. 그 사람의 이름은 나발이요 그 아내의 이름은 아비가일이라. 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행사가 악하며 그는 갈멜 족속이었더라. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail. This woman was intelligent and had a beautiful face, but the man was surely an evil in his doings. He was of the house of Caleb. 다윗이 광야에 있어서 나발이 자기 양털을 깎는다 함을 들은지라. David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep. 다윗이 이에 10 소년을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 문안하고. David sent 10 young men, and David said to the young men, Go up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name. 이같이 그 보악에 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라. 내 집도 평강하라. 내 소유의 모든 것도 평강하라. Tell him long life to you. Peace be to you. Peace be to your house. Peace be to all that you have. 내게 양털 깎는 자들이 있다 함을 이제 내가 들었노라. 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 상치 아니하였고 그들이 갈멜에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니. Now I have heard that you have shearers. Your shepherds have now been with us, and we didn't harm them. Nothing was missing from them all the time they were in Carmel. 내 소년들에게 물으면 그들이 내게 구하리라. 그런즉 내 소년들로 내게 은혜를 얻게 하라. 우리가 좋은 날에 왔은즉 내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라 하라. Ask your young men, and they will tell you. Therefore let the young men find favor in your eyes. For we come on a good day. Please give whatever comes to your hand to your servants and to your son David. 다윗의 소년들이 가서 다윗의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 고하기를 마치매. When David's young men came, they spoke to Nabal all those words in the name of David and waited. 나발이 다윗의 사환들에게 대답하여 가로되 다윗은 누구며 이새의 아들은 누구뇨? 그일에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. Nabal answered David's servants and said, Who is David? Who is the son of Jesse? There are many servants who break away from their masters these days. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져 어디로서인지 알지도 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라. Shall I then take my bread, my water, and my meat that I have killed for my shearers, and give it to men who don't know where they come from? 이에 다윗의 소년들이 돌이켜 자기 길로 행하여 돌아와서 이 모든 말로 그에게 고하매. So David's young men turned on their way and went back, and came and told him all these words. 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라. 각기 칼을 차매 다윗도 자기 칼을 차고 400명 가량은 데리고 올라가고 200명은 소유물 곁에 있게 하니라. David said to his men, Every man put on his sword. Every man put on his sword. David also put on his sword. About 400 men followed David, and 200 stayed by the baggage. 소년 중 하나가 나발의 아내 아비가일에게 구하여 가로되 다윗이 우리 주인에게 문안하러 광야에서 사자들을 보내었거늘 주인이 그들을 수욕하였나이다. But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to greet our master.
And he insulted them. 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 상하거나 잃은 것이 없었으니. But the men were very good to us, and we were not harmed, and we didn't miss anything as long as we went with them when they were in the fields. 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었음이라. They were a wall to us both by night and by day, all the while we were with them keeping the sheep. 그런즉 이제 당신은 어떻게 할 것을 알아 생각할지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해하기로 결정하였음이니이다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다. Now therefore know and consider what you will do, for evil is determined against our master and against all his house, for he is such a worthless fellow that one can't speak to him. 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 2 가죽부대와 잡아 준비한 양 5과 볶은 곡식 5세아와 건포도 100송이와 무화과 뭉치 200을 취하여 나귀들에 싣고 Then Abigail hurried and took 200 loaves of bread, 2 containers of wine, 5 sheep ready dressed, 5 seahs of parched grain, and 100 clusters of raisins, and 200 cakes of figs, and laid them on donkeys. 소년들에게 이르되 내 앞서 가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그 남편 나발에게는 고하지 아니하니라. She said to her young man, Go on before me. Behold, I am coming after you. But she didn't tell her husband Nabal. 아비가일이 나귀를 타고 산 유벽한 곳으로 쫓아 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만나니라. As she rode on her donkey and came down hidden by the mountain, behold, David and his men came down toward her, and she met them. 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 광야에서 지켜 이 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나의 선을 갚는도다. Now David had said, Surely in vain I have kept all that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained to him. He has returned me evil for good. 내가 그에게 속한 모든 것 중 한 남자라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라. God do so to the enemies of David, and more also, if I leave all that belongs to him by the morning light so much as one who urinates on a wall. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗의 앞에 엎드려 그 얼굴을 땅에 대니라. When Abigail saw David, she hurried and got off her donkey and fell before David on her face and bowed herself to the ground. 그가 다윗의 발에 엎드려 가로되 내 주여 청컨대 이 죄악을 나하고 내게로 돌리시고 여종으로 주의 귀에 말하게 하시고 이 여종의 말을 들으소서. She fell at his feet and said, On me, my lord, on me be the blame. Please let your servant speak in your ears. Hear the words of your servant. 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개의치 마옵소서. 그 이름이 그에게 적당하니 그 이름이 나발이라. 그는 미련한 자니이다. 여종은 내 주에 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. Please don't let my lord pay attention to this worthless fellow, Nabal. For as his name is, so as he. Nabal is his name, and folly is with him. But I, your servant, didn't see my lord's young man, whom you sent. 내 주여 여호와께서 사시고 내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보수하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려 하는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다. Now therefore, my Lord, as Yahweh lives and as your soul lives, since Yahweh has withheld you from blood guiltiness and from avenging yourself with your own hand, Now therefore let your enemies and those who seek evil to my Lord be as Nabal. 여종이 내 주에게 가져온 이 예물로 내 주를 쫓는 이 소년들에게 주게 하시고 Now this present which your servant has brought to my Lord, let it be given to the young men who follow my Lord.
주의 여종의 허물을 사하여 주옵소서. 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우심이요 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다. Please forgive the trespass of your servant, for Yahweh will certainly make my Lord a sure house, because my Lord fights Yahweh's battles. Evil will not be found in you all your days. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명 싸개 속에 쌓였을 것이요 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. Though men may rise up to pursue you and to seek your soul, yet the soul of my Lord will be bound in the bundle of life with Yahweh your God. He will sling out the souls of your enemies as from a sling's pocket. 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우신 때에 It will come to pass when Yahweh has done to my Lord according to all the good that he has spoken concerning you and has appointed you prince over Israel. 내 주께서 무죄한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보수하셨다든지 함을 인하여 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하신 때에 원컨대 내 주의 여종을 생각하소서. That this shall be no grief to you, nor offense of heart to my Lord, either that you have shed blood without cause, or that my Lord has avenged himself. When Yahweh has dealt well with my Lord, then remember your servant. 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘날 너를 보내어 나를 영접케 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다. David said to Abigail, Blessed is Yahweh, the God of Israel, who sent you today to meet me. 또 내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 오늘날 내가 피를 흘릴 것과 친히 보수하는 것을 내가 막았느니라. Blessed is your discretion, and blessed are you, who have kept me today from blood guiltiness, and from avenging myself with my own hand. 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 이스라엘의 하나님 여호와의 사심으로 맹세하노니 내가 급히 와서 나를 영접지 아니하였다면 밝는 아침에는 과연 나발에게 한 남자도 남겨두지 아니하였으리라. For indeed, as Yahweh the God of Israel lives, who has withheld me from harming you, unless you had hurried and come to meet me, surely there wouldn't have been left to Nabal by the morning light so much as one who urinates on the wall. 다윗이 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게 이르되 내 집으로 평안히 올라가라. 내가 내 말을 듣고 내 청을 허락하노라. So David received from her hand that which she had brought him. Then he said to her, Go up in peace to your house. Behold, I have listened to your voice and have granted your request. 아비가일이 나발에게로 돌아오니 그가 왕의 잔치 같은 잔치를 그 집에 배설하고 대취하여 마음에 기뻐하므로 아비가일이 밝는 아침까지는 다소간 말하지 아니하다가 Abigail came to Nabal, and behold, he held a feast in his house like the feast of a king. Nabal's heart was merry within him, for he was very drunk. Therefore she told him nothing until the morning light. 아침에 나발이 포도주가 깬 후에 그 아내가 그에게 이 일을 고하매 그가 낙담하여 몸이 돌과 같이 되었더니 In the morning when the wine had gone out of Nabal, his wife told him these things, and his heart died within him, and he became as a stone. 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심에 그가 죽으니라. About 10 days later, Yahweh struck Nabal, so that he died. 다윗이 나발의 죽었다 함을 듣고 가로되 나발에게 당한 나의 욕을 신설하사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 여호와를 찬송할지로다. 여호와께서 나발의 악행을 그 머리에 돌리셨도다 하니라. 다윗이 아비가일로 자기 아내를 삼으려고 보내어 그에게 말하게 하매 When David heard that Nabal was dead, he said, Blessed is Yahweh who has pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and has kept back his servant from evil.
Yahweh has returned the evil doing of Nabal on his own head. David sent and spoke concerning Abigail to take her to himself as wife. 다윗의 사환들이 갈멜에 가서 아비가일에게 이르러 그에게 일러 가로되 다윗이 당신을 아내로 삼고자 하여 우리를 당신께 보내더이다. When David's servants had come to Abigail to Carmel, they spoke to her, saying, David has sent us to you to take you to him as wife. 그가 일어나 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 가로되 내 주의 여종은 내 주의 사환들의 발 씻길 종이니이다 하고 She arose and bowed herself with her face to the earth and said, Behold, your servant is a servant to wash the feet of the servants of my Lord. 급히 일어나서 나귀를 타고 따르는 처녀 5과 함께 다윗의 사자들을 따라가서 다윗의 아내가 되니라. Abigail hurriedly arose and rode on a donkey with her 5 maids who followed her, and she went after the messengers of David and became his wife. 다윗이 또 이스라엘 아히노암을 취하였더니 그들 2 사람이 자기 아내가 되니라. David also took Ahinoam of Jezreel, and they both became his wives. 사울이 그 딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디에게 주었더라. Now Saul had given Michal his daughter, David's wife, to Palti the son of Laish, who was of Galim.